Chardikla Time TV। सत श्री अकाल जी, चढ़दीकला टाइम टीवी उत्ते वर्ल्ड न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। कोरोना के मामले में तेजी नाल हो रहे वाधे के मद्देनजर ओंटारियो सरकार वालों लिया गया वड्डा फैसला। 17 जनवरी तो बाद भी वैक्सीन सर्टिफिकेट वाली शर्त रहेगी लागू। फैडरल सरकार ने कैनेडियंस नूं ट्रैवल ना करने की दी सलाह। देश अंदर वध रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा। फैडरल खेतीबाड़ी और एग्री फूड मंत्री मैरी कलोड ने ऑक्सफोर्ड के हड़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। सूबे के किसानों नाल खड़न दा लिया प्रण। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोविड-19 के मामलों में तेजी नाल हो रहे वाधे के मद्देनजर ओंटारियो सरकार वालों अगले महीने कोई सैटिंग्स विच वैक्सीन सर्टिफिकेट खत्म करने की कार्रवाई अमल में नहीं लियांदी जाएगी। प्रोविंस वालों अक्तूबर में जारी किए गए रीओपनिंग प्लान संबंधी दस्तावेज में यह आख्या गया सी कि कोविड-19 के घट रहे रुझान के मद्देनजर प्रोविंस वालों रेस्टोरेंट और बाजार स्पोर्ट्स से मनोरंजन वाली थावां उत्ते 17 जनवरी तो वैक्सीन सर्टिफिकेट की शर्त हटानी शुरू कर दी जाएगी। यह भी पता लगे कि प्रोविंस वालों QR कोड नूं भी वैक्सीनेशन के सबूत वजों मानता दी जाएगी और अजिहा करन नाल जालसाजी की संभावना भी घटेगी। Throughout the pandemic, our government's top priority has always been to protect the health and well-being of all Ontarians. Our cautious approach and recent healthcare investments, combined with high vaccination rates, have kept hospital and intensive care unit stable and low at this point. However, with cases expected to increase during the winter months, and as we continue to monitor the evolving global evidence around the Omicron variant, we must remain vigilant. We are still learning about the new variant, but we can expect that the months ahead may be very challenging. The actions we take today will help ensure that our communities stay safe this winter. That is why, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, we are taking action to further encourage vaccination and help limit the spread of COVID-19 and the Omicron variant. This will help reduce the risk of transmission during the winter months and further encourage every eligible Ontarian to get their shot so that Ontario's hospital capacity is protected. In line with Ontario's cautious approach throughout the pandemic and in light of the Omicron variant, we are adjusting Ontario's COVID-19 response to strengthen proof of vaccination requirements and enhance public health measures. This includes delaying the lifting of proof of vaccination requirements beyond January 17, 2022. This is aligned with Ontario's reopening plan, which required an absence of concerning trends before gradually lifting further public health measures. In addition, effective January 4, 2022, Ontarians will be required to use the Enhanced Vaccine Certificate with QR code and the Verify Ontario application in settings where proof of vaccination is required. We understand that not everyone has access to or is comfortable with technology. That is why people can save the electronic version of their QR code to their phone or print a paper copy. Businesses must accept both electronic and paper versions. If individuals need help printing, they can visit their local library or call the Provincial Vaccine Contact Centre to have their vaccine certificate mailed to them. They can also visit a Service Ontario centre to receive a printed copy. As we continue to learn more about the Omicron variant, we are taking these and other measures to protect our progress. Dr. Moore will provide more details in a few moments. But before I hand it over, I want to strongly urge everyone to get vaccinated and to get your booster dose as soon as you are eligible to do so. फैडरल सरकार कैनेडियंस नूं इस हॉलीडे सीजन में कौमांतरी ट्रैवल तो सीधा वर्ज नहीं रही, पर ना ही खुल के कैनेडियंस नूं घूमण फिरन की मंजूरी दे रही है। सरकार वालों आख्या गया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी नाल फैलण का खतरा वध सकदा है। शुक्रवार नूं जारी की गई अपडेट में सेहत मंत्री कैनेडियंस नूं यह कहण तो झिझक गए कि घर विच ही रहो, पर उन्हां समुद्रों पार छुट्टियां उत्ते जाण जुड़ियां तलख हकीकतां सामने लियाउण की कोशिश जरूर की।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। Today I will proceed with an update on the COVID-19 situation and more specifically with the Omicron variant of concern. Countries around the world are seeing or projecting an important rise in a number of cases. Dr. Tam and Dr. New will speak to this as part of their modelling update in a few minutes. As a government, our objective is simple. We want to protect the health and safety of Canadians and protect the gains that we have made against COVID-19 over the last 20 months. This is why we have put into place new measures to mitigate, import and slow the spread of the new variant in Canada. It's important to keep in mind that these measures might change as we adapt to this evolving situation. As announced on November 30th, we are gradually ramping up our testing capacity at international airports. Once again, to anyone who is planning to travel, I will say this: you need to plan ahead. Be prepared for airport delays, have a quarantine plan, and be sure to use the ArriveCan application or website to submit your information before you arrive at the Canadian border. You should also be prepared for officials to follow up with you to make sure your COVID testing is complete. The goal of these measures is, and always has been, to protect the health and safety of all Canadians. Par ailleurs, mercredi, j'ai tenu une autre rencontre avec mes homologues des provinces et des territoires afin de les informer de l'évolution de la situation. On Wednesday, I met with my provincial and territorial counterparts and provided them with another update on the ongoing situation. Over the course of the pandemic, our government has made significant investments in order to build testing capacity with the provincial and territorial healthcare systems. Through the Safe Restart Agreement, we have transferred over $3 billion to provinces and territories for testing and contact tracing. The federal government has also purchased 95 million rapid tests and shipped 86 million rapid tests to provinces and territories. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੀਥਰ ਸਟੀਫਨਸਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਪਾਵਾ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $127 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। I think for what is a very exciting announcement today. I know we were asked about this last time we were here, and I said stay tuned. And I know some people don't like it when I use that term, but this is about us being back in your community and with something that I think is a very exciting announcement today in Nipawa. So I want to thank Dr. Brian Milligan, Community Medical Officer, Nipawa Health Center, and your staff and leadership, as well as the Beautiful Plains Community Foundation, representatives from the Prairie Mountain Health Region Health Authority, and indeed all of the healthcare providers and staff in this region who have worked tirelessly to provide care throughout this pandemic. Thank you all for your dedication, your commitment to patients and their families, especially during these very difficult COVID times. Together, we are taking another significant step in achieving that goal here today in Nipawa. As part of the largest capital health commitment in our province's history, I am pleased to announce that Manitobans living in Western Manitoba will soon benefit from a new hospital to be built right here in Nipawa. This $127 million investment will replace the existing Nipawa Health Center and include at least 60 acute care inpatient beds, nearly double the current Nipawa site. An expanded and modernized emergency department designed to best practice standards that includes treatment and assessment rooms, a trauma room, stretcher bay and an ambulance bay, and enhanced space for a number of programs such as surgery, diagnostics, and palliative care, as well as various outpatient services including dialysis and chemotherapy.
The new facility is expected to be at least twice the size of the current site. The site for the new hospital is in the process of just being finalized, with construction slated for completion in 2025. It's important to note that while this brand new facility will be located in Nipwa, the hospital will serve patients from the broader surrounding region that are in need of more specialized services, reducing their need to travel to larger centers like Brandon and Winnipeg. Today's announcement builds on our government's commitment to better health care closer to home for people and communities of rural Manitoba. ਫੈਡਰਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀ ਕਲੋਡ ਅਤੇ BC ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਨਾ ਪੋਵਾਮ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਬਸਟਫੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। As we tour the devastation that has happened to this valley and other parts of British Columbia over the last month, I'm also joined by MLA Pam Alexis and MLA Jagroot Brar, who is also accompanying us to see the devastation. We've been on a tour that brings the disaster right up close, and we've seen and heard the stories from the farmers that are still in some ways in the middle of this emergency. The loss that has been felt is absolutely profound, and the best way to see that is to be on the ground with the farmers. We've shared tears this morning. We've seen videos of destruction, and I think from my perspective, this has solidified the partnership that Minister Bibeau and I have and our resolution to make sure we find a solution to help people as soon as possible. Farmers want to get back to work. That's one message that we've received, and we need to figure out a way to support them now and into the future so that they can. Food security in British Columbia and Canada is top of mind for people, and farmers have fed us for years and years, and now it's the time for us to have their back to make sure that they continue doing that. Thank you. Minister Bibeau. Thank you, Lana. I totally share your feelings, your sentiment. I think it is very important for us to be together in the field, visiting farmers, understanding better the situation, understanding what the priorities are. It's going to be, it's going to take time to recover, and we really want to be there together to find out the best ways to support farmers at every step of the way. There are already, some programs that we can roll out very quickly. We know there will be gaps, and our teams are working around the clock to make, this support happen. But I'm also very impressed by the strength and the resilience and the commitment to rebuild of the farmers. And really, the message today is that we're really impressed by your work, and we will be there standing with you to rebuild. Thank you. ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਰੱਗ ਮੈਲਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰਜ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਮੈਲਕਮ ਦਾ ਸਰੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ RCME ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। The BC Prosecution Service can confirm that Special Prosecutor Richard Fowler QC has approved a charge of public mischief against Surrey Mayor Douglas McCallum. And the charges were approved following an investigation initiated by a complaint from Mayor McCallum. Mr. Fowler was appointed Special Prosecutor in order to provide legal advice and assistance to the RCMP during the course of their investigation, and to assume the conduct of the prosecution in the event the charges were approved. The BC RCMP Major Crime Section Special Projects Unit took over the investigation of the incident from the Surrey RCMP in order to avoid any potential for real or perceived conflict of interest or undue influence in the administration of justice. Mr. McCallum will make his first appearance on these charges on January 25th, 2022 in Surrey Provincial Court. ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ
ਧਾਰਾ 140 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਮਿਆਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਪ ਟੂ 5 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੇਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਅਜੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਤਾਈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤਾਈਂ ਮਿਸਟਰ ਡਗ ਮਕੱਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। It'll be contentious not though just with some of us on council. It'll be very contentious with the public. The public are angry. This is an embarrassment to our city and the mayor needs to do the right thing. The mayor has to take this very seriously. It, to me, means he's lost his moral authority to govern this city. He needs to step down immediately until this is resolved, and he needs to step down from the police board as well. If he's not inclined to step down immediately in light of these charges, I think he is going to have to assess his working relationships on council and in City Hall, and think perhaps pretty seriously over the holidays as to whether or not he is in a position to carry on in the new year. He obviously has some very vociferous opponents who are going to say, look, we told you so, and they're going to carry on and put a lot of pressure on him to step down. Of course, he was elected on that platform, as well as expanding SkyTrain out to Langley, and he will have supporters who think that he's fighting the good fight against all odds against the establishment, and they will continue to support him. So I think that this will only further polarize what has already been a very polarized situation. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਕੈਥਲਨ ਫਲਵੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹੋਮ ਸੇਫਟੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। We are thrilled to be here today and for the opportunity to speak about our government's senior home safety tax credit. When we introduced this one-year tax credit as part of our 2020 budget last November, we did so in recognition of seniors that want to stay at home where they are most comfortable, especially at a time when the public health measures encourage seniors to stay home to protect themselves and their loved ones. That's why we are providing 25% of up to $10,000 in eligible expenses to help seniors or those living with senior relatives renovate their homes to make them safer and more accessible. Our government understands that the pandemic may have disrupted people's plans to take full advantage of this tax credit. So today, we're pleased to say that our government is extending the Seniors Home Safety Tax Credit for 1 year, so that eligible renovations undertaken in 2022 will also be eligible for the extended credit. This extension will provide about $35 million in support to about 32,000 people. We know that most seniors would prefer to age in their own homes, surrounded by memories and their loved ones, and some extra help to install a handrail, update a shower, or widen a doorway can go a long way. Our government is going to continue making the necessary improvements and investments to support our seniors, to protect the progress we have made against COVID-19, and to build a health and long-term care system that delivers the quality of life for our loved ones that they deserve. Thank you. Thank you, Matt Lawson, for hosting us here in Pickering. Every day, our government works hard for our senior citizens, and today is no different. Today's announcement is another way that empowers
Ontario seniors. Ontario seniors home safety tax credit is a marvelous way that our government is helping seniors stay in their homes longer. That is why Minister Patton Falvey and I, on behalf of our Premier Chuck Ford and our entire government, are happy to share with you that we are extending this refundable tax credit for another year. The seniors' home safety tax credit is worth 25%, up to $10,000 per household in eligible renovation expenses to maximum of $2,500. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਏਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਏਡ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ $300 ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ AQI ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ AQI ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੂਨ ਜੇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੂਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਨਹਾਪ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗੌਤਮ ਰਾਘਵਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਘਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਥੀ ਰਸਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਰਾਘਵਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੈਥੀ ਰਸਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਫੰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਧੰਨਵਾਦ।